أهلا ومرحبا بكم في برنامج التعليمي رقم 1 في ولاية كولورادو educaradio.org. تقديم مواضيع عن الاندماج الاجتماعي وتقديم محتويات معلومات بلغتك بهدف دعم التربية وتحسين نوعية مجتمعنا. مستقبل أطفالنا ومستقبل مجتمعنا وفي أيادينا، إذن يجب علينا أن ندافع عن حقوقنا والوفاء بالتزاماتنا. مباشر من استديو إيدوكا في دنفر كولورادو. راديو إيدوكا للاستعداد على 1 2 3. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلكم ويلكم باك. أخذنا بريك كان ل دنفر سترايك، دنفر بابليك سكول سترايك، والآن دنفر بابليك سكول سترايك is over، وهنا رجعنا على اللايف ستريمز واللايف شو. أنا رحب بكم جديد جدا جدا وأقول لكم شكرا على كل التشجيعات وكل اسمها بقول لها التسجيل ولا السبورت هنا في الاستوديو بتاعنا هنا على راديو وتلفزيون إيدوكا هنا في دنفر كولورادو. فنرحب بكم جدا جدا أينما كنتم. أقول لكم للشعب السوداني ثورة حتى النصر، وإن شاء الله تسقط بس. قربنا للنصر فللمرحومين الشهداء أقول لهم والناس اللي فقدوا ناس في الثورة، أقول لهم ربنا إن شاء الله يرحمهم ويكون يتقبل لهم ويدخلهم جنة الفردوس إن شاء الله، وربنا يديكم الصبر إن شاء الله. فاليوم حلقتنا هي حلقة parent teacher home visit هنا في استوديو مع الأساس في دنفر بابليك سكول، وإن شاء الله هنقدر نعرف أكتر عن الهوم فيزيت. ده أكتر بيتعلق عن الجماعة الموجودين هنا في دنفر، ولا موجودين في أرورا هنا، ولا موجودين في ولاية كولورادو كلها. فالهوم فيزيت مع دنفر بابليك سكول وللأطفال اللي بيقروا في دنفر بابليك سكول، فده بيساعدهم أكتر وكريم. فالليلة قمنا عملنا إنفايت لعائشة هنا في الاستوديو، وممكن هي هتورينا وتورينا أكتر عن الهوم فيزيت. فإذا في استفسار أو سؤال ممكن ترسلوه على educa@gmail.com، بكون ده الإيميل. ممكن ترسلوه تحتيه لحظة، والكومنت ولا كان في سكشن ممكن ترسلوه في اللايف ستريم برو بيكون في كومنت سكشن. ممكن إذا في سؤال أو استفسار ممكن ترسلوه دايركت على طول، وهنجيبه شوفوا الإجابة بتاعته هتكون كيف. ففي البداية أنا بشكركم شديد جدا لكل الفانس وكل الشباب كل الناس اللي بيتابعونا في الصفحات أولي. عارفين قدمنا كذا أسبوع ما عملنا لأنه كان في استرايك وكده، فالآن رجعنا لللايف ستريم، وإن شاء الله هيكون أفضل وأفضل. إذا في أشياء أنتوا عايزينها ممكن تبلغونا على طول، وممكن هيكون أفضل على كده. فالليلة عملنا إنفايت لعيشة في الاستوديو، وعيشة ممكن تورينا أكتر. How are you doing, Isha? Good afternoon. I'm good. Thank you for having me here today. I'm excited to be here. Not a problem. Shout out to Deva Public Schools with the strikes. This is beautiful. Yes. Awesome. Can you tell us a little bit about the home visit and what program do you do? You introduce yourself? Yeah, I can definitely introduce myself. So I'm originally from Taos, New Mexico, a small town, and I come to the work because that small town feeling has really supported
how I understand how we can support our students as a village, as a community. And so the home visit program is one way that we can do that, because it's an opportunity for our educators and our families and our students to really get to know each other on a personal space. Definitely. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for coming from Texas out here to support us. New Mexico. Oh, I thought it's Texas. Taos, New Mexico. New Mexico. Land of enchantment. Nice. So how long you been doing this? Yeah, so I've been working with the home visit program for about 3 years now, and so that's been quite the journey. We've grown quite a bit. Nice. So within these 3 years, what do you like most about this? About the home visit program. Yeah. I think what I've liked is just seeing the joy on our families' faces and our students' faces when they get to see their educators in their home and building that relationship. Nice. And the results of that, right? We have stronger communities when we know each other. Right. And I'm very excited to continue that work. Nice. Beautiful. فمشاهدينا المستمعين الكرام، هنا عايشة معنا من الاستديو هنا ومع دنفر بابليك سكول، وهنتكلم عن الهوم فيزيت والبروجرام بتاعت الهوم فيزيت للاجئين والمهاجرين الموجودين في ولاية دنفر، خاصة اللي بقروا في الديستريكت بتاع دنفر بابليك سكول. فالليلة عايشة بتساعدنا أكتر عن أسئلة. عندنا حبة أسئلة هنا بسيطة، فأنتوا عندكم أسئلة ولا أي استفسار ممكن ترسلوها لايف ستريم، ممكن نسأل عايشة وتقدر تجاوب على الأسئلة مباشرة. فهنبدأ وجافية دايركت، ممكن نعمل لنا دايركت على طول هنا ونقدر نشوف. So Aisha, what's the purpose of the home visit? Yeah, absolutely. Like I said, it really is an opportunity for families, educators, and students to come together to build that strong, positive relationships that really leads to what we call academic success and academic partnership, right? Because if we are partners in this space, we're likely to support our students to that level of success that we want to see from them. And when we're thinking about home visits, school staff have the opportunity to really build that engagement with their families and can better support the student because they know them inside and outside of the school. Nice. فسألت عائشة بأنه كيف الأهمية بتاعت الهوم فيزيت شنو، اللي هي الزيارة المنزلية من المدرسة. في أساتذة بيزوروا الأطفال في البيوت، اللي هي الزيارة المنزلية للأطفال، خاصة اللي بيقروا في دنفر بابليك سكول ولا الديستريكت بتاع دنفر بابليك سكول. هي مدرسة في دنفر، هم بيعملوا أبوينتمنت ولا بيشوفوا يجوا زيارة في البيت المنزلية. فالأهمية بتاعت الزيارة المنزلية هي بس فرصة للعائلات والمعلمين عشان يكونوا مع بعض ويساعدوا الطفل ولا الطالب عشان يكون عنده نجاح مستقبل، والنجاح يكون شوية يكون مضمون، عارفين يعني بعمل في شنو. ولأنه هناك في بلداننا ما فيش زيارات بتاعت أساس للبيوت وكذا، فإذا في غلط في المدرسة بننتظروا بس إلى ما يحصل الغلط في الفصل. الطالب لما نعمل غلط بعد ده بقول لهم شنو هذا ولا عمرك خليه يجينا هنا، وبعد ذاك بنتكلم عن المشكلة اللي حصلت. إما هنا بيكون في هوم فيزيت، الأساتذة بيعملوا هوم فيزيت بزيارة منزلية عشان يتعرفوا مع الأبعاد ويشوفوا كيف يتكاتفوا مع بعض الطالب والأستاذ في المدرسة، وبعد ذاك الطالب والآباء ولا الأمور في البيوت، عشان كيف لضمان الأكاديمي بتاعت الطالب عشان يكون شوية في شارع كويس، أما في سلم كويس عشان يكون على النجاح. فده أهمية بتاعت الهوم فيزيت، أما الزيارة المنزلية من دنفر بابليك سكول. So I say if we ask for Denver Public School, when will these visits happen? Yeah, and so traditionally we'll see home visits happening both in the first semester, so this what we call the fall semester, and then the second semester, and so spring and summer. Okay. But the visits really happen all throughout the year. Okay. It's really based off of the availability of our families and the availability of the teachers, and so that really guides the plan of how those visits can happen. But we really see the opportunity to really get to know your families at the beginning of the year, and then deepening those partnerships either mid semester or into the second semester. Nice. فكنت سألت عائشة بأنه في مدارس دنفر بابليك سكول 200 الفيزيت ولا زيارات بيحصل. ففي 2 سمستر اللي هي في سمستر بتاعت السما وبتاعت الفول. في 2 السمستر ديل بيكون بيعملوا فيه الزيارات، إما
في المدارس كل المدارس بيعملوا في طول الزمن، يعني كل من خلال السنة من بداية السنة لنهاية السنة بيعملوا زيارات، بيشوفوا بيعملوا زيارات منزلية يشوفوا كيف يقدروا يساعدوا الطالب ده عشان يكون نجاحه مستقبل. فالزيارات المنزلية هي دي هي الأساس أساس لبناء علاقات للوالدين والطفل، وكمان الأساس في المدرسة كيف الطالب يكون عنده سلم بتاع نجاح كويس. بس في السمسترات الاثنين ديل هم بيبدوا بيعملوا الزيارات المنزلية ويشوفوا كيف يقدروا يعملوا. حتى إذا ما فيش أي أستاذ جاك في البيت هنا في لزيارة منزلية ولا كده، ممكن إذا أنت مشيت اتصلت تقول لهم ليش ما فيش هوم فيزيت ولا حاجة بالشكل ده لطفلك في البيت ولا كده، عشان تكون عندكم علاقات قوية مع الأستاذ، وتتصل وبيعملوا معك الأبومين وبيجوا يشوفوا كيف بيوروك العلاقات الخطوات الطالب ماشي بيها في المدرسة وكده. So you just mentioned that the program is 2-visit model. And what does each visit consist of? Yeah, and so again, this is a 2-visit model. It's out of Sacramento, and what we're looking at is that first relationship is really about building relationships outside of the school, right? And so we want both of the families and the educators and the student all to be involved. And the questions that we ask stray away from academics, behavior, and attendance, right? Nice. That's not a normal conversation for most of the time when you're thinking about education, but we really want to stray away from that so that we can actually get to know each other on a personal experience, a personal level. And then that second visit, the first visit, you really want to ask, what are your hopes and dreams, right? As a student, what do you hope to gain? As a parent, what do you hope to gain for your student? And as the educator, what do you hope to engage in to support that student's dreams? Right. And then that second visit, you're really looking at an opportunity to dig a little bit deeper, to do a little bit more planning, to, if parents want to be a part of interventions, this is a great way to have that conversation with the teacher, figuring out different ways to communicate with your teacher and what are the supports that you need, whether it's personal supports and resources or if it's specifically for your student. This is a great way to connect because our schools are situated to really bring supports to our families. Nice. فكنت سألت عائشة بأنه في 2 نموذج أما 2 موديل بتاعت الزيارات وكده اللي هم بيركزوا فيها أكتر كتير. فالنموذج الأول للزيارات هي كيف يسأل الطالب بأنه هو دار يكون شنو في المستقبل، الهوب بتاعه، ولا إذا عنده شيء دار يكون في المستقبل شنو يكونوا عشان يقدروا الأساس ده يعرفوا ويقدروا يساعدوا كيف في المدرسة بأشياء هو عايزها عشان يكون في المستقبل. أنا عارف بكون من الطالب من الصغير ولا شاب من الصغير من الصعب عشان يقرر ويقول أوكي أنا دار نقى دكتور ولا دار نقى عندي يعني موهبة كده دار نعملها، بكون صعب، لكن بيعملوا سبورت من صغير يقدر يبني في النموذج بتاعه ولا يبني المستقبل بتاعه يكون عنده successful career ولا نجاح في المستقبل. إما النموذج الثاني هو بيكون يعني لما نتقابلوا بيعملوا زي ما ذكرت بيكون بيعملوا deeper للinformation يكون يقدر كيف يساعد الطفل. فده النموذج الثاني يعني بتشوفوا كيف الخطوات الثانية هيعملوها عشان يقدروا يساعدوا الطفل في الأهمية بتاعه ولا الأشياء اللي هو عايزها في الدريمز بتاعه اللي هو بيكون آمال وأحلام اللي هو في البارتنرشيب. فبيعملوا كونسنتريت كتير على الأكاديميك ويشوفوا كيف يقدروا يساعدوا الطالب. فده النموذجات الاثنين. فالهوم فيزيت أما الزيارات المنزلية هي بتوقف أن الوالد ويبني البناء بين الطفل والطالب والأساس في المدرسة. فمشاهدي ومستمعي الكرام نحن نمشي على فاصل قصير وهنرجع بعد الفاصل ونقدر نعرف كيف ذاته how long the visit will usually last. فكونوا معنا وهنقدر نسأل عائشة كتير عن الأسئلة ونستفيد كلنا مع بعض. فشكرا لمتابعتكم فكونوا معنا we'll be right after the break. Thank you. Feel better? Being a single parent is hard, it's time consuming. Somebody left their toy in here. It's scary. Fright can often turn into inspiration. If it weren't for her, this wouldn't be what it is today. I'm gonna make a cake. That sweet girl inspired her mother into a sweet career. I'm gonna decorate a cake for Valentine's Day. Jordan Higgs owns the Cakery by Jordan. I will just keep on adding red. Home-based businesses are really growing. And just start layering it on here. Started in 2012
when a friend needed a cake. Her business was learn as you go. Well, I had been winging it until I started to go to Emily Griffith and really refine my skills. I knew that I wanted to work for myself. So I chose Emily Griffith because I'd heard a lot about their cake decorating and their baking program. A decision that's paying off. My skill and my career have just really expanded greatly since then. I've been afforded a lot more opportunities than I would have otherwise if I hadn't started going there, which is something I'm grateful for because now I can call myself a professional. Those skills create delicious creations. I get to make pretty things or fun things. I get to add to people's events. I get to create people's wildest dream pieces. I take pride in being able to bring those imaginations in your head to life. Strawberry vanilla cake. Her success inspired by this little life. That is beautiful. Delilah Rose, my 4-year-old daughter. A little girl motivating improvement in her mother. It was so important for me to be able to still better myself because she's always looking. There's no way to give up when there's two little eyes watching you. How could you not be inspired to overcome challenges when a face like this looks up at you? I'm very grateful for the hardships. They brought me to Emily Griffith. They brought me to my own business where I live comfortably off of what I do. Follow Samin's enrollment in the cosmetology program follows the path of a few family members. My grandpa and my mother both were cosmetologists, and I've been around it, so I always had a passion for it. Her passion generates an excitable experience. I like everything. I am nervous about everything, of course, starting off, but I feel like I can do it. We'll watch her advance and see her inspiration with clients. فأقول لكم فضلوا من البريك ولا رجعنا عليكم تاني من البريك. وكنا قاعدين نتكلم عن الهوم فيزيت والزيارة المنزلية. يا كمان كانوا جبنا في كيف حتى 200 زيارة بياخد كم فترة وبياخد كم زمن وكدي. فالناس اللي عايشة هنا معنا في الاستوديو ونقدر نعرف أكثر عن الزيارات المنزلية خاصة في مدارس بتاعت دنفر هنا دنفر بابليك سكول. فلشعب السوداني ولا أعزل كل الشهداء الثورة في السودان أقول لهم ربنا يغفر لهم ويرحمهم وربنا يديهم الصبر للأهل الموجودين وإن شاء الله تسقط بس وربنا يسهل ويجيب يجمع للسودان لمكان أفضل لوطن بلد حبيب إن شاء الله. So Aisha, how did I say right, Aisha? Mm-hmm. Aisha. Mm-hmm. Welcome back from the break. Thank you. All right. So how long does this usually home visit last? Yeah, and so on average, home visits usually last anywhere from 20 to 40 minutes long. And that usually really depends on what the topic is and what the conversation is like. And so sometimes, you're able to really dig in deep for 30 minutes, and sometimes it takes a little bit longer to build that relationship. And so we see them normally lasting about 30 minutes. The second visit can last a little bit longer depending on what type of collaboration and support that the family is wanting, or if the educator wants to engage in, because it could seem like something like an intervention program that you could start talking about with your families, or what are some supports that you want to be giving. And so those are opportunities, and so that second visit can vary a little bit more in time, but we normally see them about half an hour. Definitely, because with the refugee communities, the immigrant communities, it's gonna take longer than that. It does. I'm pretty sure. Even if the first visit is gonna take longer than 30 minutes, because they're gonna start cooking and they're gonna start doing other stuff, and that will last. Some of the best home cooked meals I've ever had. Wow, nice. فكنت سألت عائشة بأنه الهوم فيزيت ولا الزيارات المنزلية باخد كم فترة وبشيل كم زمن من الزمن. فقالت دائما باخد 30 دقيقة أما 30 minutes. فخلال 30 minutes بشوف التوبيك أما المشكلة ذاته شنو داير يتكلم عنها، ولا أي نوع من الشيء جابهم في الزيارة المنزلية.
شنو بيشوفوا بعدك بيبدأ النقاش ويشوفوا كيف يقدروا يركبوا. فالزمن يعني دائما بيكون أكتر، هم بيشوفوا زي 30 دقيقة، لكن أن هنا كعاداتنا وتقاليدنا بيكون في أكل وحاجات بالشكل ده، فبيطول شوية أكتر من 30 دقيقة. So what happens after the visit? Yeah, the families are really they're thanked for the time because it's a time commitment, right? And we're sharing that space and sharing that time, and so educators invite them also to other opportunities to collaborate. So bringing them back into the school, maybe there's a school event that's happening, or you can join the teacher in planning again, like that intervention at the school for their child at home, also, right? So this is another opportunity for the teacher to give you some skills as a parent to help your student at home. You can also think about requesting that second visit as well, and making sure that you have that planned out for your next time that you'd like to really connect with that teacher and have a conversation and communicate with them. And so there are a couple of different things that can happen after that visit, just depending on how you'd like to use this relationship and this communication style. Right. Thanks. كنت سألت عائشة بأنه بعد الزيارة بحصل شنو وكده، فأكثر من الأسر بيشكروا الأساتذة بيجوا في الزيارة المنزلية، وعشان كيف يقدروا يساعدوا الطفل ولا الطالب عشان يكون في المستوى اللي هو من المفترض تكون فيه. لأنه دائما في أطفال المهارين بيكونوا متأخرين شديد لما في هذا بيكون في الفصل، لكن بيكونوا متأخرين شديد كما القراءة والكتابة ولا حتى الكلام اللي بيكون الكونفرزيشن بيكون شيء متأخرين. فدائما بيشكروا الأسر اللي ما بيشكروا. إذا إنسان عمل لك حاجة لازم تشكره شوية عشان تحسب أنه أنت شوية مشكور، وتقدر الشغل اللي هو عمل لك، يعني بغض النظر عن هو أي نوع من السيرفيسز وكده. فبعمل انفايت الأساس، بعمل انفايت حتى الناس يجوا عشان الوالدين يجوا المدرسة عشان ممكن يقدر يشوفوا ويقدر يعملوا يشوفوا الأساسات. بعمل بلانين كيف للطفل كل الخطوات، من يعني مثلا من 1 ل2 ولا A ل Z، تشوف تعرف الخطوات بتاعت الطفل بعمل شنو. وبعد ذاك بدون يعني فولو اب بروسيس اللي هو هي يعني في خدمات اخرى في مكانات تانية بيحتاج بدون الفولو اب بروسيس، وهم بيشوا للخدمات الاخرى بيشوفوا كيف يقدروا يستخدموا الخدمات دي عشان يساعدوا الطفل. فدي الاهميه بتاعته اصلا بس للاكاديميك بروجرس بتاعت الطفل يكون كيف يتحسن يمشي لقدام كيف من هو مكانه موجود للمستقبل. فدي الاشياء. فاذا عايز اكتر من 1 ولا 2 ممكن تعمل ريكويست، تصل للمدرسه وتعمل ريكويست مع المدير، يجوا الطالب يجوا بالمساء ولا حاجه بالشكل ده، يجي يعملوا زياره في البيت ويشوفوا كيف ذاته انتوا قاعدين تساعدوا الطفل اللي في البيت كيف، وقاعدين تعملوا له شنو، واذا دارن يعني خطوات شنو في البيت يعملوا. لانه اكتر ناس اطفال بيجوا بيكونوا بس بيشاهدوا في التلفزيونات وبيكونوا في الموبايلات بتاعتهم وفي الانترنت وحاجات بالشكل ده. So how many visits happens during a year if you want to know? Yeah, so this past year we had over 11,000 visits in Denver Public Schools, and so that is the second largest home visiting numbers in the nation. And so we are second to Washington, D.C. in terms of those numbers. And so it's super exciting. Yeah. And it's not only about that number, right? It's about the fact that that's 11,000 relationships that are being built across our district and community coming together to learn about each other. And so that's the power of these visits, is that we are making and creating connections in that way. Nice. فكنت سألت كم زيارات حصل في السنة الماضية وكده، فقالت أكثر من 11,000 فيزيت ديل حصلت، لكن هي ما بتركز في الأرقام ولا النمبر بتاعت الفيزيت اللي حصل. فالشيء اللي بتركز فيه أكتر اللي هو الكونكشن والعلاقات بيكون بين الطالب والمدرسة والأساتذة وحتى الناس اللي بيعملوا فولنتير. العلاقات اللي بتكون قوية دي ده الشيء الأفضل، وده اللي بيساعد الطفل. فده الشيء اللي هم بيركزوا فيه أكتر. ففي واشنطن في أكتر من كده حصل، لكن هنا في دنفر يعني قريب يعني الثاني لواشنطن للعلاقات المنزلية مع الطالب والمجتمع والكوميونتي ذاته يترابط مع بعض ويشوفوا كيف يقدروا عشان يبقوا الكوميونتي لمكان شوية أفضل من الوقت الحاضر وكده. So how has the DPS home visit program developed over the 5 years?
Yeah, and so over the last 5 years, we've seen some amazing growth. So the program started in 2010 with Denver Public Schools with 5 schools, and we've increased that to about 130 schools right now. That's how many schools have the program. So we're very excited about that. And we also continue to see schools requesting to be a part of the program and implement the program. And so it's one of these opportunities where this type of program can really support your school culture and creating that community in that space. And so we're hoping that we can even see more educators and more families who are able to participate in the program because it is a best practice for successful experiences. And so we're excited to see that this continue to grow as an integral part of how we work with families across the district. نايس. كنت سألت عائشة بأنه كيف الزيارات ولا الزيارات المنزلية في الدم بابليك سكول حصلت قبل 5 سنين الماضية. فديل ذكرت كان بدوا من مدارس بسيطة وحسي إنهم أكثر من 130 مدرسة عملوا بارتنرشيب مع دم بابليك سكول عشان يقدروا كيف يعملوا العلاقات المنزلية ويساعدوا الأطفال في المستقبل بتاعتهم يكون عندهم مستقبل أفضل في المجتمعات بتاعتهم الهادر. فبتمنى حتى في السودان بعد النظام تزغط ويكون عندنا نظام جديد نظام يساعدنا أكتر ويكون عندنا كل البرامج دي تساعد الطلاب وتساعد التلاميذ عشان يكون عندهم مستوى ويكون عندهم مستقبل أفضل من المستوى اللي عندنا هذا. فمدارسنا هناك المنهج ذاته ما بيساعد الطالب عشان يكون عندنا كم من الناس يعني بتخرجوا وما فيش يعني ما يقدر يستفيدوا من التخريج والأمر انفستر تايم بتاعهم في المدارس وكده. المدارس هنا في بلاد ديما بابليك سكول ولا في كورادو بيساعدوا الطالب والتلاميذ يقدروا عشان يكونوا أكتر متكاتفين ويقدروا يكونوا عشان يخلوهم يكون عندهم للترين ولا للناس الإديكيترز النيو إديكيترز يكون عندهم يعني علاقات أفضل مع الطلاب وكده. So Aisha, thank you so much for answering that. What if the parent doesn't feel comfortable having the teacher home visit? Does that visit still happens at home? Or? Yeah. It's okay to be uncomfortable. Absolutely, right? Our homes are our personal space, and so sometimes that's not where you'd like to have the visit. And so the goal of the visit, again, is to build that relationship, and that can happen in different places, right? And so we can see visits happening at a park, at a library, at a recreation center. You could go have coffee or, stop at McDonald's and have that conversation. Wherever you get a chance to really come together as the educator, as the parent and family member and the student. The one place that we ask that we don't have visits is at the school, right? Okay. We want to change the scenery, really want to stray away from the academic conversations and build that relationship with each other, right? We want to get you out of that space. Exactly. And there are also opportunities for places of worship as another area. We have a couple of partnerships that we have. We partner with New Hope Baptist Church, we partner with Calvary Baptist Church, and we partner with Embassy Church. And so those are places of worship that allow us to have those visits there. And so those are some opportunities. And if there's a place of worship that you'd like to see on that list, let us know, right? Awesome. And you can reach us out, and I'm sure we'll get that information to you soon. Awesome. Well, I don't know why the family would refuse not to have the home visit. Well, if these people are seeing my kids in the school, they should definitely have them in the house as well. فكنت سألت عائشة بأنه كيف الهوم فيزيت إذا إنسان ما عايز الطالب يكون في المدرسة في البيت طلاب ولا الأساس يكونوا في البيت مع الأطفال. يكون إذا كان ما هو مرتاح يكون ممكن في خيارات تانية أكتر من البيت ممكن يمشوا مكانات تانية زي البارك ولا اللايبر ويكونوا كده. فمشاهدينا المستمعين الكرام أنا هنمشي على فاصل قصير وهنرجع بعد الفاصل ونقدر نعرف أكتر عن الزيارات المنزلية أما الهوم فيزيت في ديما بابليك سكول. فكونوا معنا ونرجع لكم بعد الفاصل. Ladies and gentlemen, stay tuned. We'll be back after the break. Feel better? Being a single parent is hard, it's time consuming. Somebody left their toy in here. It's scary. Fright can often turn into inspiration. If it weren't for her, this wouldn't be what it is today. I'm gonna make a cake. That sweet girl inspired her mother into a sweet career. I'm gonna decorate a cake for Valentine's Day. Jordan Higgs Okay. owns the Cakery by Jordan. I will just keep on adding red. Home-based businesses are really growing. And just start layering it on here. Started in 2012
when a friend needed a cake. Her business was learn as you go. Well, I had been winging it till I started to go to Emily Griffith and really refine my skills. I knew that I wanted to work for myself. So I chose Emily Griffith because I'd heard a lot about their cake decorating and their baking program. A decision that's paying off. My skill and my career have just really expanded greatly since then. I've been afforded a lot more opportunities than I would have otherwise if I hadn't started going there, which is something I'm grateful for because now I can call myself a professional. Those skills create delicious creations. I get to make pretty things or fun things. I get to add to people's events. I get to create people's wildest dream pieces. I take pride in being able to bring those imaginations in your head to life. Strawberry vanilla cake. Her success inspired by this little life. That is beautiful. Delilah Rose, my 4-year-old daughter. A little girl motivating improvement in her mother. It was so important for me to be able to still better myself because she's always looking. There's no way to give up when there's two little eyes watching you. How could you not be inspired to overcome challenges when a face like this looks up at you? I'm very grateful for the hardships. They brought me to Emily Griffith. They brought me to my own business where I live comfortably off of what I do. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في راديو تلفزيون إدوكا هنا في دنفر كولورادو. معكم محمد احمد الهوست امايان. كاسم اللقب الناس كتير بعرفوني به اللي هو واي بي. فمرحبا بكم مرة اخرى. كنا بنتكلم عن إذا الأسرة ولا ما يعني إذا الأسرة ما عايزين الأساس يجوا في البيت ولا ما كومفورتبل عشان يكونوا في البيت، في أماكن تانية زي اللي هي ذكرت عائشة بأنه عشان يكون بناء ريليشن شيب ممكن يمشوا في البارك ولا ممكن يمشوا في الريكريشن سنترز مكانات الأخرى ولا في اللايبرري برضه ممكن يتقابلوا، ولا كمان مثلا مكانات الورشيب زي كم في الكنائس ولا كم حتى في المساجد، ومكانات السنتر زي الإسلاميك سنتر كما عايزين. ممكن إذا في مكانات أنتوا عايزين ممكن نكلم مع عائشة ممكن تسجلوا عشان يكون برضه موجود في الليستة بأنه مكان ده أفضل للزيارات وكده. ممكن الناس تجتمع هناك وتتكلم عن ممكن في المطاعم برضه ممكن هيكون ممكن الهوم فيزيت بيكون. ففي زي الكنائس زي البابتست تشيرش ده برضه عندهم الأكسس ممكن يكونوا يجتمعوا هناك ويتكلموا أكتر عن الهوم فيزيت وكده. فإذا في أي مكان أنت عايزه عشان يكون في الليستة موجود هناك وعشان للزيارات وكده، رسل الإيميل على homevisit@dpsk12.org. ده الإيميل بتاعه، ممكن ترسل لهم إيميل طوال مباشرة تقول لهم أنا عايز المكان الكريم المكان فلان كده يكون في زيارات وكده. ممكن نتقابل مع الأسر هناك والأساس يتقابل هناك، ممكن يجيبوا الطلاب الأطفال ذاته هناك ويكونوا يتكلموا عن السبورت كيف يقدروا يساعدوا الطفل وكده. Aisha, welcome back from the break. Thank you. Yeah. So, will school staff show up at the house without an appointment? Mm-hmm. Absolutely not. Uh-huh. So this is something that is going to be communicated to the family. So the teachers or individuals at the school are going to reach out and ask them if they're interested, because it's an optional program. It's optional for our families. It's optional for our teachers, because we know that building relationships means that we want people to build those relationships. Right. We don't force relationships on people, right? Yes. And so when we're looking at how it's scheduled ahead of time. They will either call ahead of time or they'll try and talk to you in person. Okay. They'll probably call to remind you that it's coming up, so Right. we don't forget. Right. And from there, you can set the date, the time, the location, and then visits are conducted with no more than 2 staff members at that time. And so we want to make sure that it's an intimate space where people feel comfortable. Nice. فكنت سألت عائشة بأنه كيف إذا أساسا بس بيجوا في البيت بعملوا شواب ولا بس بيجوا بس بدقوا لكم الباب كن أنا جايين نزوركم هنا الأطفال ولا حاجة بالشكل ده. فسألتها وقالت لا، لازم بيكون إيه سكجول ولا إيه أبوينمنت بيكون ahead of time، اللي هو يعني مثلا بزمن طويل مثلا أسبوع لأسبوعين بيكون بيعمل أبوينمنت. الستاف بيتصل للأسرة بأنه أوكي أنا يوم الفلاني الساعة كذا كذا أنا هنجي وهنكون عندنا الكونفرزيشن ولا كيف العلاقات دي نقدر نبنوها عشان نقدر نعرف الطفل اللي بعمل شنو وكده. لأنه أنت إذا اتصل الطفل بيجي المدرسة تسأله بعمل شنو
ممكن هيقول لك كلام وممكن الكلام ده ما بيكون صح ولا كده، فما بيكون ما في ارتكاز. فإذا الأستاذ لما يجي البيت بيكون الطالب بركز أكتر لما بمشي، بعرف لأنه بيجي البيت بسأله أسئلة، وبعرف أنت كوالد أنت عندك العلاقة مع الأستاذ، ممكن تسأل الأستاذ على طول والأستاذ يكلم يقول لك ودك تعمل كدي وكدي وكدي. فديل الأشياء هي قالت بأنه ما بيكون في يعني مباشرة، بيكون بوقت الزمن بيكون مثلا تو ستاف ولا حاجة بالشكل اللي بيجوا في الهوم فيزيت، ما بيكون أكتر من كده. فإذا عايزين ترانسليتر ولا زول مترجم ممكن برضو بعمل ريكوست لزول الطالب ممكن يجي يترجم عشان يوصل المعلومة من بجاي وبجاي كده. So actually speaking of translation or translators, DPS is a diverse school district with many different languages and cultures spoken in our families, especially in refugees, communities, and immigrants. So how do you guys contact home visit with parents and families that do speak language other than English? Yeah, and so the focus of, again, the home visit is building that strong relationship, which means we want to do that with all of our families. And we know there are different languages that are being spoken at home and there are different experiences. And so we strongly recommend that at first what will happen is schools will reach into their school community, so teachers that are there or paraprofessionals that are there, see if they speak that language and request them to go on that visit. If there isn't someone at your school level that speaks that language, then we're probably going to go to the district's resources because they have interpreters that can be in person or over the phone. And so that could be a possibility. So teachers can use that to make the visit and set that time with you so they can give you a call and it'll be a three-way call with an interpreter. Or that can actually be how you also communicate during the visit itself. And so those are some of the strategies. We ask that we kind of try and move away from our students being translators or interpreters because they're an active partner in this conversation in many ways. And so we want them to be a part of the conversation and building that relationship. And that's a lot of pressure. Yes, it is. It is a lot of pressure. Yeah. And so that's really what we see. And then, of course, we have partners in the community navigators that we have in DPS. And so from Colorado African Organization who can help and find the best interpretation option for our families, because there may be someone in your community that can help you that you feel more comfortable with rather than someone who you've never met before. Right. That's so true. Because a lot of people, if they know somebody, that they will be more open to like to see somebody else. Yeah. So كنت سألت عائشة بأنه اللغات لأنه في عندهم translation services، فسألت عن اللغات كيف إذا إنسان الناس بيتكلموا إنجليش ولا لغة شوية كده صعبة ما يكون في تفاهم وكده، فهم عايزين يعملوا avoid للأطفال عشان يترجموا للأستاذ للوالدين في البيت. فعشان يعمل افويد ده ولا يمنعوا كده يشوفوا تراسلته من برا يقدر عشان يساعد يوصل معلومة من الأساتذة للوالدين. فده الأهمية بتاع كله. فإذا في السكول إذا ما في مترجم بيتكلم في نفس اللغة اللي الوالدين بيتكلموها ممكن بيشوفوا الستيت ريسورسز اللي هو بيشوفوا ترانسليتر كان بالتليفون، يا كمان بيشوفوا إذا هو لقى الشخص ممكن هيجي عديل في البيت ويقدر يوصل المعلومة من الأستاذ ولا التيتشر للوالدين في المدرسة. فده الأهمية بتاعه شديد، لأنه ده لما انتقل الطفل الترجم ما في يعني خاصة لو كان قاعد يتكلم وهو بيكون أكتف اللي هو الأكتف بيرسون لما تتكلم عنه ولا تتكلم عن الخطوات اللي هو عايز يعمله ممكن هيترجم بطريقة ما يهاو كده. إما في قرار أفريكان أورجانيزيشن أنا واحد منهم، ففي كثيرين أكتر من كذا لغة بيتكلموا، وممكن واحد اللي بتعرفون في المنظمة دي ممكن يجي عشان يساعد كيف يفسر الشيء ده يكون كيف، وإذا كان في مثلا الهوم فيزيت ده عن مشكلة ولا كم عن مثلا بس للبناء الطالب ممكن يقدر يفسر أكتر بالكالتشرال كده ويكون مفهوم أكتر يعني بكثير للأستاذ وللطالب. So why should family want a home visit? Some like, why do we need this? Because back home they don't have this program. Yeah, and so the reality is that families are the experts on their students. They know their students best, right? And they hold a wealth of knowledge that we want to access, right? We want to make sure that we're working together to really understand that student, both inside of school and outside of school. And so home visits are really an opportunity for families and educators to connect and share authentically different ways to engage with that student and for the student to share as well. And so
you can better understand each other when we're working together, and we are learning from each other. And so that helps us build those successful partnerships that will ultimately ensure that their students are successful. And so we've also recognized that DPS was participated in a national study where we were one of 4 districts in a series of 3 studies from Johns Hopkins and RTI International. And the results demonstrated how valuable this type of program can be for our students, our families, and our educators. نايس. كنت سألت عائشة بأنه الهوم فيزيت لشنو ذاته الأسر يحتاجوا للهوم فيزيت ولا يكونوا عايزين ذاته الهوم فيزيت في لأنه دائما جينا في هذه يعني في البلدان هناك يعني ما في بروجرام بتاعت الهوم فيزيت ولا عشان الاستاذ يمشي يزور الطالب في البيت وحياة بالشكل اللي يشوفوا المستقبل أو ما في بس طالب بمشي بقرا وبجي إذا بعمل هوم ورك بتاعه ولا كلاس بتاعه التمرينات بتاعه خلاص ده بس. أو لكن الأهمية بتاعته بيكون في ده فرصة للعائلات والمعلمين عشان يكون التواصل أقوى عشان يقدروا يساعدوا كيف الطالب. فالفاميلي هم الإكسبات ولا بعرفوا كتير أن الطالب بتاعهم السر بتاعهم لكن إما في المجتمع بتاعنا كثيرين والدين مشغولين بأشغال تانية الشغل وكذي ما قاعدين بخلوا بالهم من الطفل اللي قاعد شنو كذي. فإذا المعلمين بيجوا يكونوا في هوم فيزيت ولا تواصل بتاعت الزيارة في البيت ممكن بيكون في شوية علاقة قوية ويقدر كيف يعرف أنا الطفل بتاعي ولا الطالب بتاعي ماشي يعني في الطريق كذي. ديما بابليك سكول كان برضو عمل سكسسفول بارتنرشيب اللي هو مع جان هابكنز وفي RTI انترناشونال ده اللي هو في 4 ديستريكت هنا في كورادو. فده كتير بيساعد الفاميليز والستودنتس والتيتشرز كمان كلهم مع بعض عشان البروجرام ده يكون فاليبل لكلنا كده في المجتمع ونقدر نساعد به أكتر. So what were these results of all this study? And so the first study really focused on home visits and the impact to relationships between our families and educators and students. And so after a home visit takes place, families and teachers both reported that they felt a more authentic engagement or connection with each other. And so they were able to really build that trusting relationship, but also not just as teachers and parents, but as caring adults, just as human beings in real spaces, right? And so they both got a chance to share their hopes and dreams. And on top of that, we're really recognizing that this is a great, effective way to reduce what we call assumptions or biases when we tend to have, right? Because we don't know something about a culture or about a group of people. And so this is one way that we can show and experience a difference and a change and break down some of those biases. Nice. So سألت عائشة بأنه كيف الريزلت ولا النتائج اللي حصلت في الفاست ستادي اللي هو الأول. فقالت الفاست ستادي اللي هو الفوكس في الهوم فيزيت وكيف يقدروا عشان العلاقات بين الوالدين مع الأساتذة ومع الأسر يكون في ارتباط ويكون في علاقات قوية. فالأوثنتيك كونكشن هنا ده الشيء اللي ركزوا فيه. فمشاهدين ومستمعين الكرام يعني هنمشي على فاصل قصير وهنرجع بعد الفاصل ونقدر نعرف من عائشة بعد الفاصل وإن شاء الله هنتعلم أكثر عن البرنامج بتاعت الهوم فيزيت. Stay tuned, we'll be right back after the break. Feel better? Being a single parent is hard, it's time consuming. Somebody left their toy in here. It's scary. Fright can often turn into inspiration. If it weren't for her, this wouldn't be what it is today. I'm gonna make a cake. That sweet girl inspired her mother into a sweet career. I'm gonna decorate a cake for Valentine's Day. Jordan Higgs Okay. owns The Cakery by Jordan. I will just keep on adding red. Home-based businesses are really growing. And just start layering it on here. It started in 2012 when a friend needed a cake. Her business was learn as you go. Well, I had been winging it till I started to go to Emily Griffith and really refine my skills. I knew that I wanted to work for myself. So I chose Emily Griffith because I'd heard a lot about their cake decorating and their baking program. A decision that's paying off. My skill and my career have just really expanded greatly since then. I've been afforded a lot more opportunities than I would have otherwise if I hadn't started going there, which is something I'm grateful for because now I can call myself a professional. Those skills create delicious creations. I get to make pretty things or fun things. I get to add to people's events. I get to create people's wildest dream pieces. I take pride in being able to bring those imaginations in your head
to life. Strawberry vanilla cake. Her success inspired by this little life. That is beautiful. Delilah Rose, my 4-year-old daughter. A little girl motivating improvement in her mother. It was so important for me to be able to still better myself because she's always looking. There's no way to give up when there's two little eyes watching you. How could you not be inspired to overcome challenges when a face like this looks up at you? I'm very grateful for the hardships. They brought me to Emily Griffith. They brought me to my own business where I live comfortably off of what I do. Follow Samin's enrollment in the cosmetology program follows the path. مشاهدي ومستمعي الكرام، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى من راديو وتلفزيون إيدوكا هنا في دنفر كولورادو. جينا لنهاية السيجمنت بتاعت الهوم فيزيت، اما العلاقات والزيارات المنزلية في مدارس دنفر بابليك سكول ولا مدارس دنفر هنا في ولاية كولورادو. فمعنا عايشة هنا في الاستوديو ونقدر نعرف اكثر عن الفاست ستادي والسكند ستادي، فممكن هي تفسر لنا اكثر عن فذكرت لكم ان الفاست ستادي اللي هو كان الامباكت مع الريليشن شيب بيكون العلاقات مع الاسر وكده، والاسر كثيرين كان فرحانين بيكون أنا شويه لانه اول ستادي فبيكونوا شويه كده ما عارفين خطوات شو، لكن لما نسال عن السكند ستادي وممكن هي تقدر تفسر لنا اكثر. So Aisha, welcome back from the break. How I mean, what are the result of the second study, which is the first study? So the second and third study really what they're focused on was what happens after the home visit. So what are the results for our teachers, our families, and our students? And so there were two important findings that we found throughout this process. And one is that schools that participate in the parent-teacher home visit program were found to have an overall higher levels of student achievement and that student success. And so that is a huge plus of this program. And teachers that participate in home visits have been found to increase their effectiveness. So teachers who know their students better, right, are able to be more effective in the classroom. And so that's one of the strengths for this program. They also, we see their ability to differentiate for their students, as well as give them specific needs due to the increased awareness through the home visits. And so we see a lot of that coming through that second and third study. Right. فكنت سألت عائشة بأنه السكند ستادي بيكون كيف. السكند ستادي أكتر بركز على ما يحدث للطالب والأسر في البيت، ده يعني بعمل فوكس كتير للأسر وكيف يعني يعملوا يكون عندهم العلاقات الخطوات تكون الأول والثاني والثالث للطالب كيف يقدر يساعد كيف. إما الفاز ستادي كان ذكرت بأنه بيكون بس بيكون زي الرافد كده، لكن السكند ستادي هو بيركز أكتر عن الخطوات والكيف الأساسي يقدروا يشاركوا في المدارس ولا يشاركوا في الهوم فيزيت، كيف يقدروا يساعدوا، والريسورس اللي بيكونوا موجود يقدروا يكون افكتيف في للأساس في التيتشنج استراتيجي بتاعهم في الكلاس. لما بعدين يساعدوا بيكون كيف يقدروا يساعدوهم في المدرسة لما يكون عندهم معلومة من البيت وكده. So Aisha, how does that connect with the students' academic experiences? So the increased communication, trust, and support between families and teachers via the home visits results really increased students' attendance, right, their rates and their test scores, and decreased suspension and expulsion rates. And so that's a really big part of what we found. And the third study really found that students who participate in the home visit were more likely to read at or above grade level and be more successful in numeracy and math skills. And so chronic absenteeism we were seeing go down, or being out of school were for persistent or long periods of time. So that we know if your students are in school, we know that they are more likely to achieve because they're receiving the support that they need. Right. Exactly. And so we're seeing that is one of the ways that we can really support families and students to make sure that students are in schools to learn. Right. فسألتك أن عائشة بأنه كيف الهوم فيزيت ولا الفاست ستادي والسكند ستادي بيساعد الطفل في الأكاديميك اكسبيرينس بتاعه وكده. قال الهوم فيزيت بعمل انكريس للكوميونيكيشن، لما نكون حتى الكوميونيكيشن سكيلز بعمل انكريس لانه بيكون في تراست ولا
بكون في سبورت مع الطلاب والأساتذة والوالدين في البيت خلال البروجرام بتاعت الهوم فيزيت. فده بعمل انكريز للستودنت اتندنس ريت بتاعه في المدرسة هنا، لأنه إذا أخر ساعة ولا حاجة بالشكل ده يوم أخر مرتين بحسبوا له غياب. إما إذا بكون في هوم فيزيت هناك ارتكاز كتير الطالب بكون بركز كي يكون عنده الريت بتاعت الاتندنس بتاعه بمشي عالي، وحتى التست سكور بتاعه ولا الدرجات بتاعت التست بتاعه ولا الامتحان بتاعه بيمشي اعلى. فده بيساعد كتير لانه الطالب بخليه بيكون يعني مركز كتير، يعني لا بكوز الطالب بعرف بأنه الأستاذ بمشي البيت وبعدين بيكون في conversation ولا communication مع الوالدين في البيت، فده بخلوه بركز أكتر وبكون عنده أشياء هو عايزها. إما حتى الطالب الأستاذ لما نجي الهوم فيزيت في البيت بيعرف يعني ياتو ريسورسز وياتو أشياء الطالب ده عايزها لما يمشي المدرسة ولا الفصل، هيوفر له أشياء اللي هو عايزها ولا هو ناقص ده في البيت وكده. So Aisha, which student receives home visit? There's some special students that receive this program, or like? Yeah, I think since home visits are individualized and very personal, we realize that through history and research that all students can benefit, right? And so we are not targeting any students specifically, but we know that all students can benefit from it. So we want to encourage schools to make home visits possible for all of our students. Right. Nice. فسألتك إذا بيكون في الطالب في طلاب معينة بيعملوا ريسيف للهوم فيزيت بروجرام وكده، فقالت ثرو ذا هيستوري يعني كل الطلاب عايزين مساعدة، فهي تعرف حتى شنو برو عايزين مساعدة يساعدوا يكون كيف على المستقبل بتاعه وكده. فكل الطلاب ما في يعني طالب سبيشال ولا حاجة بالشكل ده، بيكون كل الطلاب بيكونوا بيعملوا يوز لل البروجرام بتاعت الهوم فيزيت في المدرسة وكده. So how can parents that are interested wants to receive the home visit program, how can they advocate for one another? So most of our district-run DPS schools participate in the parent-teacher home visit program, and we encourage families first to reach out directly to their student's school, and either to the front office or to their teacher directly, and that's a great way to ask for a visit. If you have any questions, or if a school doesn't participate, and you know there's a possibility that they might, you can give us a call at the DPS Parent Teacher Home Visit team at 720-423-2267. Again, that is 720-423-2267, or drop us an email at homevisit@dpsk12.org. Again, that's homevisit@dpsk12.org. They can work with you and your students' school to really think through next steps together. And also, if you can contact your community navigators, right, at the Colorado African Organization, because they can also assist with this and organize these visits and support with interpretation. And you can reach them at 303-953-7060. 303-953-7060. And so those are just a couple ways. Thank you. سألتك أنا عايشة بأنه كيف إذا عايزين يكونوا interested ولا يكونوا يعمل involve ولا يكونوا يعمل advocate للواحد، فكل الديستريكت اللي قدام public school بعمل participate لهم visit. كل المدارس يعني ما في مدرسة معينة عندها البروجرام ده، كل المدارس في ديستريكت بتاعت قدام public schools بيكون عندها البروجرام بتاعهم visit. فإذا أي أسرة ولا أي إنسان interested في الرقم تلفونهم اللي هو 720 زي ما ذكرت 720-423-2267 ده رقم تلفونهم بتاع الهوم فيزيت بروجرام. ممكن تتصل تحتيه لازم اللي هو 720-423-2267. يا كمان الايميل بتاعهم homevisit@dpsk12.org ده الايميل بتاعهم. ممكن ترسل لهم ايميل تحتيه لحظه وهم بيجاوبوا لك ويقدر يساعدوك. اما اذا كله بقى صعب ممكن في منظمه قرار افريكان اورجانيزيشن بيكون عندهم الكونكشن، ممكن تتصل المنظمه على طول. شكرا على استماعكم لبرنامج التعليم. الرقم اللي هو رقمنا 303-953-7060 اللي هو 303-953-7060. ده رقم التليفون في منظمة قرار أفريكان أورجانيزيشن، ويقدروا يساعد مع الكوميونتي نافيجيترز، ممكن يقدروا يساعد أكتر يوصلوا المعلومة. So can you tell us a little bit about the home visit week?
Yeah, so this year we are celebrating our annual Spring Home Visit Week. It is March 1st to the 10th. And throughout the week, our schools that choose to participate will be celebrating home visits happening across the city. Communities are going to be involved. We're making that big push across across the district. And so visits with their families and folks will come from all across the city participating, and many of our district leaders will also be participating, going out and doing visits. So you'll see Susanna will be out going on a visit, and it'll be very exciting. And so reach out to your schools. It's a great opportunity, and it's a time where our teachers and our families are getting to connect. Nice. فسألت متين البروجرام بتاعت الهوم فيزيت ده بيكون في الويك يا ويك، ففي في سبرينج هوم فيزيت ويك بيكون في من شهر الجاي اللي هو شهر 3 يوم 1، وتاني بيكون في مارش لحد 10 في شهر 3 10. فديل الأسبوع بيكونوا برا، وكل الناس بيكونوا موجودين هناك، حتى سوزانا المشرفة العامة بتكون هناك بتساعد عن الأسئلة اللي انتوا عايزينها وكده. So we're running a little bit of time, coming to the end of our segment. If you can share a little bit about the accomplishments, results, and what you want to say out to the community, that would be appreciated. Absolutely. And so last year we were able to complete 500 visits. That's an amazing amount in a week. And so this year we challenge you to ask your teachers. We want to make more magic happen. We want to make more relationships happen. And so reach out. We really want to see those visits happening this week and on. But we're really excited to continue this program, and it couldn't be what it is without our families, without our educators. And so we really want to thank you and appreciate you for your participation in the program. Nice. سألتك كان عائشة بأنه هي الأكومبلشمنت ولا الأشياء اللي حصلت وكده، فأكثر من 500 فيزيت ده حصل، وعايز تقول لكم بتشكركم شديد لمشاركتكم في الهوم فيزيت وكيف التكاتف مع المدارس. عائشة, I wanted to thank you so much from the bottom of my heart for doing this and providing such a good service to the community out there. Thank you so much. Thank you for coming to the studio. Thank you for having me. I always enjoy it, and I'm glad we can share the message. Not a problem. Thank you. مشاهدينا المستمعين الكرام، نجينا لنهاية حلقتنا هنا في راديو تلفزيون إيدوكا عن البرنامج بتاعت ولا البروجرام بتاعت الهوم فيزيت في مدارس بتاعت ديما بابليك سكول. وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنجيكم بحلقة أخرى، حلقة جديدة، ونتمنى كلنا هنستفيد من الحلقات والريسورس اللي عندنا هنا في ولاية دنفر ولا في دنفر بصفة في كولورادو بصفة عامة. فبشكركم وبشكر المشاركات اللي بتشاركونا شباب، وبشكر كل الجماعة اللي بيشاهدونا وبيشجعونا في اللايف هنا في الحلقة بتاعنا هنا. بشكر لكم، وإن شاء الله هنشوفكم الأسبوع الجاي. Ladies and gentlemen, this is EDUCA Radio. Thank you so much. We'll see you guys next week with a different topic. Thank you for tuning in. Bye bye. شكرا على استماعكم لبرنامج التعليمي رقم 1 في ولاية كولورادو، راديو educa.org. من فضلكم أخبروا أصدقائكم وساعدونا إلى تنمية الراديو. شاركونا بلايك وشير على صفحة الفيسبوك. في الختام نشكر المنظمات التي ساهمت إلى راديو إيدوكا، مثل كلية إيميلي جريفيث التقنية ومنظمة الأفريقية ومدرسة دنفر بصفة عامة. ونشكركم خاص بكم المستمعين الكرام. هذا هو راديو إيدوكا بولاية كولورادو دنفر. مستقبل أطفالنا ومجتمعنا يعتمد علينا كلنا. أخبر طفلك بأن تثق فيه، وإن شاء الله يحقق أهدافه في المستقبل.